Mahoro kuri mwese mwongeye kubana nanjye kuri aya masaha. Jean Paul Turashimye bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Ni itariki ya munani icyenda, bamwe ku icyenda, actually natwe twese twamaze kujya mu icyenda, ariko ikiganiro ni cyo ku itariki ya munane. Ni cyo ku itariki ya munane z'ukwezi kwa cumi. Narimo nshaka gusuhuza bamwe bamwe baraye abo turi kumwe ku irondo, ariko ndabona impuhwe za bihehe z'uwitwa Twaje Amahoro Emmanuel. Mukomere rero, kandi nongeye kubaha ikaze. Mwakoze kubana nanjye. Umuntu nka Twaje Amahoro uvuga ati uzaruha ati ndakurahiye ati beshya abanyarwanda. Mu by'ukuri nkibaza niba nzaruha jyenyine cyangwa niba turuhanye, kuko turi kumwe akenshi, kandi sinzi ko ari jyewe wikoreye umutwaro. Vandimwe rero, nshuti bakunzi ba East African Daily Update, reka nongere mbasuhuze ndetse babwiye ko nishimiye kubana namwe nanone muri ibi biganiro nk'uko bisanzwe. Reka rero n'abatindiye babwire ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Ni iz'ingenzi ariko kuko ni n'ingenzi cyane. Murabyibuka ko twabivuze ahangaha dutangira. Ntabwo nshaka kuvuga ko ari jyewe, kubera ko mwese abenshi abo twatangiranye twari kumwe tuvuga yuko iyi M23 Kagame azageraho akayihakana. Nubwo iyi mvugo muri buze kwiyumvira uyu munsi atari nshyashya, mu magambo yenda bavugira basanga ibifobagane bivugira kuri za Twitter n'abandi, ariko nibwo muraza gusanga aribwo bwa mbere, cyangwa se ntabwo muraza gusanga, njyewe ntabwo nigeze nyumva bafata stage muri ONU, muri kanama k'umutekano, Security Council, bakavuga ku mugaragaro ko aba bantu batabazi, cyangwa se ko badakwiriye kubabazwa ko bavuye muri Uganda. Iyi ni intambwe ya mbere ikomeye cyane iganisha kubihakana. Mwese muvuge muti haleluya, kubera yuko ubu buhamya twarabuvuze. Yes, ni ubuhamya tuvuga ati aba bantu Kagame nagera icyokezo kikamukubita, kandi cyaramukubise bihagije, gishingiye cyane cyane ku mafaranga. Nuko mbona ibihugu birimo Ubudage bitangiye kumuzura, bamugendera ngo imfashanyo ya infrastructure cyangwa se y'ibikorwa remezo, ariko ubundi ihagumye gatoya, igihe gito cyane, kandi n'ayo mafaranga bashobora kumuha ugasanga nayo arimwo imiziro, kabaye. Twarababwiye tuti azabihakana, niko akora. Si ubwa mbere, n'ubwa mbere yaravuze ati aba bantu ntibazaturuka iwanjye. Ntabwo mvuga ko bigeze aho agiye kubahakana burundu ubu ngubu, ariko technically, mu buryo bufatika bwose, yamaze kubashyira mu kimoteri. Bikanyibutsa ibintu abantu bambwira, avuga ati iyo ugiye, kandi ibi nibyibone n'amaso y'abantu, iyo ugiye muri Kongo ukajya hariya ahantu habera imirwano, mu tujyi twa tundi tw'udusantere uzahasanga koko bari abantu ba M23, twa Mushaki, twa Kagusa, twa Kanyabayonga, Rucuru santere, Kiwanja, Bunagana mu mujyi hagati yenda, ariko inkengero zayo zose na twa dufaranga bakorekitinga bagenda bafata bishyuza ibigori bigiye mu isoko n'amafu n'ibindi n'indagara ni byose, n'amazahabu n'amazakorda. Haba hari abantu bari ku ruhande bategereje kubabwira ati twakubonaga ajya yandi yazana ahangaha, bakayagabana. Ibi bintu ntako bisa.
abantu twarabavuze turababwira ati uyu si umupartenere, si umuntu wo kwizerwa, ntabwo ari umuntu wo kwizerwa na busa. Niba mufite n'ikibazo mu cyaderese, kandi Perezida Tshisekedi yari yafunguye imiryango, abantu bamaze no kugera i Kinshasa, Kagame akajya bawuduhera. Yarabyivugiye mu nteko, ngomba kuzashaka iyo audio nkongera nkayibasubirizaho. Kagame akajya abaduhera babwira ati mubyange, musabe ibi, musabe ibi, muvuge ibi. Bajya Kinshasa, yajya muri Kongo kujya gushaka ba bantu bahora bavuga, bagasanga bari ngo babwira ati erega ba bantu ntabwo baba Kibungo, baba bari mu ngo zabo, baba bagiye hehe. Ubu rero uko yabagenje cya gihe, ubu harageze noneho iyo utangiye kumva disikuru nk'izi mu kanama k'umutekano k'imunsi kabaye, uhita umenya ko byarangiye. Iyo batangiye kujya hariya bakajya kumugaragara bati bariya abantu banavuye i Bugande, twebwe tubabazwa nkande. Iyi niyo introduction cyangwa se niyo ngingo nyamukuru y'ikiganiro cyacu. Ndibuze kubabwira kuri Rigathi Gacagua. Ntabwo reka ndetse mbive mu nzira, ntabwo ndi bubigarukeho. Iyi ni demokarasi iri kuri play, iri kuri itangiye kwigaragaza. Uretse ko Kenya atari ubwa mbere, ariko iyi ni constitution nshyashya ya 2010 bahinduye, yamuvanyeho. Mbabare, ntabwo ari yamukuyeho, kuko ni nk'aho ari nayo. Abadepite bamukuyeho Icyizere, ni ukuvuga ngo yabaye, mu Cyongereza yabaye impeached. Ni nka bya bindi muri South Africa bakora, bavuga ko ari vote of no confidence. Yenda abantu bashobora kuba bafite amazina atandukanye. Muri Amerika ni impeachment. Ubundi impeachment igira ibyiciro bibiri kugira ngo izabe iri complete. Yes, yaterewe Icyizere ku rwego rwa Congress cyangwa se ko abaparlementaire, abadepite, ariko ntabwo birangiye, agomba kujya muri Sena, niho bizarangirira. Inaha ni simple majority, 50 kongeraho umuntu umwe ku ijana, 51 ku ijana, impeachment. Ariko ibyo bita trial, ari byo bijya muri Sena, ari nk'ibi byabaye muri Kenya, iba igomba kwemezwa na 2/3 bya Sena, 2/3. Na hariya ndumva ari uko bimeze. Bakeneye abasenateri ngo 45 bashobora kuba bafite, ntabwo procedure ya Kenya sinshaka kuyijyamo, ariko uko bigaragara ashobora kugenda, kuko 241 kuri 300 na bangahe, na 44 bonyine batamutoreye, nibo batavuze ko agomba kwirukanwa. Iyi ni demokarasi ikorwa, ibyo bamureze ntumbaze, ariko bavuze ko yes, agomba guterwa Icyizere, agomba gukurwaho Icyizere. Akaba rero asigaye, anabonye bamukoreraho urwenya ko yahise afata Bibiliya atangira kubasomera amasomo abiri, ryo muri Yeremiya n'iryo mu Tesalonike cyangwa se Roma ntumbaze, ariko urabona ko nawe yihebye. Kuba ko gufata Bibiliya ari ukwiheba, ariko ntabwo ubundi yakoreshaga andi magambo, ariko uyu munsi amaze kumenya impeachment, yahise andika kuri Twitter ye amagambo yo muri Bibiliya. Iyi ni demokarasi ndibuze kugarukaho cyane cyane kuri uRwanda. Iyo Kagame atavanga, iyo Kagame ataba kidobya, natwe ibi bintu dushobora kuba twari kuzabigeraho. Ndaza kwibutsa iri jambo rya Perezida Bizimungu kiriya gihe, ubwo bari bamumereye nabi. Iya Gacagua rero sinyigarukaho, mbanda ndayigarukaho cyane, kuko batangiye kumukatira rwo gupfa, ariko ironi irimo noneho ni abari kubisaba, abari kubimusabira. Kwita izina byahindutse, babisubitse, ntabwo bikibaye kubera ya virusi ya Marburg.
aba bantu bagiye kuyikama, iyi virusi bagiye kuyikama kuko yes barahomba hariya ku bijyanye no kwita izina, bashobora kubikorana online ariko bavuze ko babisubitse. Ntabwo nzi impamvu badashobora kubikora online kuko no mu gihe cya covid ibintu byarakomeje, ariko mu nyandiko yayo bavuze ko bisubitswe, postponed. Ubwo baravuga bati yenda reka turitegereza amezi 2 noneho bicururuke, twabonye imiti niturangiza muzaze in person. Kagame ntabwo ashaka ko biba online cyangwa se biba remote, biba kuri Zoom. Kandi ubushize uyu mu comedian w'umunyamerika yagiyeyo, yego mbere yuko bagera kwita izina, ku munsi wo kwita izina, umunsi wageze yahise umunsi wo kwita izina yabikoreye, yaryise ari kuri Zoom. So nibaza ko bashatse babikora, ariko kubera ko ashaka abantu in person akaza kugaragara nyine ngo bari batumye ngo 32,000 ibyo byose ashaka iriya iyo excitement y'abantu, kubona abantu bahari ajya kwibwanagiza imbere yabo, nyine n'ibyo ngibyo ashaka. Kandi buriya baba bafite inyoni ebyiri n'ibuye rimwe, baba bashaka gutera inyoni, donc bashaka gutera, baba bazi hari n'ibindi bishamikiyeho, cyane cyane nko bintu diplomatique. Ibyo nibyo barimo gushaka gukora. Niyo mpamvu ariho avuga ati reka tube tugejeje imyenda sa kindi yabibyara ikindi. Mbere ko ngaruka kuri izi ngingo zose, ariko wagira ngo baratwumvise aba Hurricane Center cyangwa se bari abantu bareba ibi biza. Nanatinze mbireba, murabibona ko natinze birenze kurenza uko nsanzwe ntinda. Ya hurricane nanjye ndabona ikurikiranira hafi, iteye ubwoba. Abantu bari muri Florida rwose ndagira ngo mbakomeze twifatanye namwe mu bitekerezo, nifatanye namwe mu bitekerezo, namwe mumfashe, kuko ntabwo biriya bintu ni bibi cyane. Igihugu kirasenyutse, leta yarasenyutse. Bari bakivuga abantu bagera kuri 46 bapfuye muri iriya ya mbere, bavuga ibyasenyutse. Ubona abanyamakuru bahagaze ahantu mu ntebe, mu masafuriya, berekana ukuntu ibintu byashize, couches hose. Abantu bahuye n'akaga, kandi ntabwo byafashe kuri Florida gusa, byafashe no kuri Georgia, bifata kuri North Carolina n'ahandi. Biranze byavuga ko byafata ku ma states agera hafi kuri 6. Uyu munsi bategereje indi, ariko none impamvu navuga ntiwagira ngo baratwumvise ubushize mu byo twavuga ati kusibe ko hari abagore, kuki hurricane zose ziza ziri abagore kandi zikaza ari rurangiza. Urumva ntabwo twabashinjaga, ariko niko nyinshi zitwa abagore. Ariko noneho iyi ngiyi, ibyo navuga ntiwagira baratwumvise, yaje yitwa izina ry'umugabo, yitwa Milton. Ntabwo nzi ukuntu babitoranya, ariko iyi igiye kuza yitwa Milton, ni iya kigabo. Ibyayo baravuga ko irenze ya yindi yaje, predicting, baravuga deja ko ishobora kuza irengeje level imwe, niveau imwe, urwego rumwe hejuru ya yindi. Nubwo yaje kulandinga ahantu yageze kuri 4, ariko banza ibyo kugera hariya ari muri 3. Ndibaza iyi iramutse ikomeje uko bayivuga, ishobora kulandinga, ishobora kugera hariya nyine kuri coast, cyangwa se mu baturage iri kuri kategori ya 5, haramutse nta gihindutse. Kategori 5 ni nyinshi, ni nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo ibizangirika bizaba biteye ubwoba. Nabibonye authorities bavuga bati igihe cyo kuva mu rugo it's now, ni nonaha, ntabwo ari mu kanya.
hariya rero ntabwo biba byoroshye, biba bigoye cyane. Hari n'abahungaga batinze, umuyaga watangiye ukabakubita muri imodoka bikabagwaho, evacuation route bihari baba bababwiye aho munyura. Abantu benshi barabisuzugura, bavuga ati biraza, akabwiye kandi koko byarabaye, bakavuga ati iraza ifite ubukana, yagera ifite yagiye kuri nivo ya kabiri yagabanutse, ariko iyi bavugaga ko ubwo ni nka kangahe, ni nka metero zingahe, nk'ebyiri amazi hejuru cyangwa se 3 sinzi, 15 feet ukuntu ziba zingana. Sorry. So twaje amahoro banza bya bindi bavugaga ari byo, narushye. Birababaje cyane, cyakora nifatanyije namwe kandi natwe twese ahangaha ndibaza ko turi kumwe mu bitekerezo. Reka njye mu kiganiro cyacu nyirizina, ariko mumbabarire mpere kuri iyi video ya Pasiteri Bizimungu ya kera. Nshimire wowe wayitwoherereje, kuko iyi video irakwereka ibi bintu bya Kenya ni ibintu bigomba guha isomo twebwe Abanyafurika, by'umwihariko Abanyarwanda. Ikintu cya impeachment, demokarasi nyayo igomba kurangwa n'ibintu nk'ibi, aho umuntu yatatiriye indahiro. Ibyo muri Kenya byo ni byinshi, harimo byinshi, harimo byinshi. Nubwo ashobora kuba atashobora kuba impeached kubera yenda babuze majorite ya 2/3, ariko byonyine kumva ko nawe avuga ati nta bundi bufasha nsigaranye ni Bibiliya, kuko bagenzi banjye b'Abanyakenya bankweyeho icyizere. Ibyo byimiriya cyangwa se bicisha bugufi umunyapolitike, bigatuma agomba gukora ibyo yavuze ko azakora, yabwiye abantu ko azakora, akamenya ko natabikora itegeko ndiwe nawe atasumba itegeko. Birenze iby'iwacu rero biteye n'agahomamunwa. Ndagira ngo mwumve ibintu Pasiteri Bizimungu yavugaga kiriya gihe, mwibaze. Kagame arabyumva akavuga ati ibi ngibi ni threat kuri jyewe, ni threat kuri jyewe, ni ibikangisho bikomeye cyane, kuko ni ukuvuga ngo ndagiye. Ntabwo nako akavuga ati ibi ngibi byatuma abantu batubaha ubutegetsi. Ndibuka aho tuvuye mu bibazo by'umwiryane, tuvuye mu itsembabwoko n'itsembatsemba. Hari ibintu bitajya muri demokarasi, kubahiriza uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese, abo muhutu, abo mutwa, abo mututsi. Icyo ngicyo cyo ntabwo kiri mu itora, ntabwo kiri muri demokarasi. Uzatorwa wese icyo ngicyo agomba kucyubahiriza. Niba atacyumvise ngo acyubahirize n'umutima mwiza, ya central administration role ifite niyo kukimwumvisha tu, kugira ngo ibintu bizahinduke, byere kuzakomeza kuba ya tradition twakomeje kugira, umutware wica agakiza, perezida akica agakiza, minisitiri akica agakiza, prefe akica agakiza, burugumesitiri akica agakiza, konseye akica agakiza. Igomba guhagarara. Cyangwa yaba atisha agakiza, bakamuha ubutegetsi, uburenganzira, yakora neza abantu bakavuga ngo imana izo, yakora nabi akoreka Rwanda rwose ntihagire umuhagarika. Ibyo bigomba guhagarara. Iyo demokarasi igomba gukosora icyo kibazo. So uzategeka secretary, uzategeka serire, uzategeka nyumba kumi, agomba kugira komite ategekana nazo,
zinalimitinga bwa butegetsi bwe bikazanazamuka no ku zindi nzego. Birarambiranye kugira umutware ukora neza kuko yariko yaramutse, yaba ashaka kurika igihugu akacyoreka we cyose wenyine bamureba, kandi abantu bafite mu mutwe hazo hakaba uburyo bwo kumukontorora, checks and balance. Niyo ni garanti, checks and balance. Mumba banatorerwa n'igihe gitoya, mu mwaka umwe n'imyaka ibiri, tukazareba uko bikoze, tugatera indi ntambwe kuri commune, tugatera indi ntambwe kuri prefectura, tugatera indi ntambwe kuri parliament na president. Okay, mwabyumvise ibi nibyo bintu Kagame atashakaga. Byonyine n'iki cyonyine gishobora guhirika Bizimungu, shaka kumuhirika burundu, kuko kumva uvuga uti uwo muntu akagira izindi nzego zimugenzura. Checks and balance. Ibiraza kuza ku nyandiko ya Jean Daniel Mbanda yanditse muri bibiri kera cyane, ariko y'ubwenge. Abantu nk'uko yanditse akavuga ati kuyandika ni nkaho wagira ngo nari umwiyahuzi. Birashekeje kumva Jean Paul aza kuri defense ya Jean Mbanda, ariko uko bigaragara yashatse gukinira mu kibuga ye. Ndavuga ati ikibuga umuntu yagikinamo buke buke kiranyerera umugani nk'uko yakivugiye, ariko yari afite plan. Ntabwo ari uko yagurishije roho ye, ntabwo yayigurishije, kuko biragaragara ko atigeze ayigurisha. Honorable Mbanda Jean yanditse inyandiko yandikira aya mashyaka yose iteye ubwoba. Reka yenda mbashyirireho uko isa mbere y'uko nawe mugarukaho. Iyi ni inyandiko yanditse muri bibiri, hari imbere gatoya y'uko afungwa. Noneho avuga ibibazo biri mu gihugu, avuga ko abantu basa nkaho basa nkaho ari nation. Aravuga ati abantu basa nkaho bari ndayibonye. Jean Mbanda aho yavugaga ngo barabunditse bati mbere yuko asohoka ajugunywa muri gereza muri juin 2000, Mbanda dore ngo iyi nyandiko yanditse mu Giswahili niho mbyumva neza, ngo amesubutu kwandika. Yaranditse ibikurikira: muri uru rwandiko harimo amagambo ateye ubwoba. Nzayagarukaho kuko uyu Mbanda we kumufungaho byanze bikunze kumufunga bazamufunga, cyangwa se n'uwo gutabariza, no kumugirira nabi no kumwica. Bashobora kumwica kuko n'ubu kubona basa naho barimo baracyashakisha, akavuga atari ko se uyu muntu umugani wabo ariho bavuga ngo yatumwe nandi. Yavuze amagambo makeya nako menshi mu biri ibintu rurerure cyane, murabubona rurerure cyane, ariko aravuga ko aranenga ibintu byinshi cyane n'imyitwarire y'abantu, ndetse akavuga ko nta n'ishyaka rya politike abona rikora nk'ishyaka rya politike koko mu Rwanda. Yabanje kudefinisa ishyaka rya politike, aravuga ati kugira ngo ishyaka ribe ishyaka rigomba no kwerekana yuko ari rishobora gusavayivinga, kubaho ubuzima burenze nyiraryo, umuyobozi waryo. Ubwo se wagira iyo CFPR yavugaga. Ubu bwabo basigaye baza bakivugira bati ntabwo dushobora kubaho udahari. Nuvuga ko FPR atari ishyaka rya politiki ukurikije iyo definition yababwiye, ariko agenda babwira ko nyine
abona ibintu bigenda bishrinkinga buke buke. Ibi bya rétrécissement progressif cyangwa mu cyongereza gradual shrinking. Kubona avuga kiriya gihe muri bibiri ati kugira ngo ishyaka ribe ishyaka, kandi ubwo yabwiraga bose, urabona yandikiye FPR, MDR, PDC, PDI, PSD, PCR, UDPR, bose muri amashyaka cyangwa muri ibikoresho, muri imiyoboro y'ayandi mashyaka. Aravuga ati banahinduye ibyo Arusha yavugaga, byagombaga kuba National Assembly ya transition, ariyo Assemblée Nationale ya transition. Ati none guverinema yagomba kuba nayo ari National Assembly transition, none yahindutse ngo ni National Unity. Ati none se kuki twe tudahinduka ngo twitwe natwe twitwe National Assembly ya transition aho kugira ngo tube National Assembly? Ko numva ibintu byahindutse. Avuga ko amasezerano yose atanakora. Ati se mubona akora? Mwebwe mubona hakora? Hari naho yagiye avuga mu magambo y'Ikinyarwanda yo yenda aho yageze akagumisha mu magambo y'Ikinyarwanda. Reka ndebe ko nayabasomeye, ariko ni lettre iteye agahinda ikomeye. Reka mwumva ahangaha yavuze ati ese mwebwe bayobozi b'amashyaka, iyo mubuze abayoboke b'amashyaka yanyu kubagira inama muvuga ngo nimusigeho batatumena, ese iyo mvugo yo kumena mwumva iba idashinja ubutegetsi? Uretse ko ahangaha yavuze ati ese mwumva ubutegetsi, muvuga ubutegetsi burimo ati nubwo yenda atari byari kurumva nyine ukuntu twakura amahuha. Ese uko mubizi nako ibyadutse byitwa ngo gutesha abayoboke umurongo ni imyitwarire iranga ingoma zimeze zite? Hariye ko mubizi hari ishyaka rigizwe n'umuntu umwe cyangwa agatsiko gafite ibyo kumvikanaho ribaho, oya nimusigeho. Ariko iyi ngiyi urumva nayisomye nyine yose. Hari aho no hepfo arahandi yongeye, reka nongera aha mu Kinyarwanda n'ubundi, ngo kubireba utagize icyo ubivugaho, kubirebera utagize icyo ubivugaho, mbabarire cyangwa no guhera hejuru, ngo la loi fondamentale et les autres lois, kandi uti binyuranyije n'indahiro yabo. Kubirebera utagize icyo ubivugaho ntibwaba ari bumwe mu buryo bwo kwimakaza ingeso yo kudahana, nimutiga kubivuga mu nzibacyuho. Se ni ryari muzabivuga? Ese abadepite b'ubumwe ko badatinyuka gutumiza perezida wa repubulika cyangwa se minisitiri w'ingabo kugira ngo asobanurire abaturage iby'intambara ibugarije? Iyo urwo wakwandika uyu munsi mbanda ruteye ubwoba, ariko n'urwo wavuze rwanditse ejo ntabwo ari rworoshye. Bategereje ko yibwiriza. Ese aho ntibaba ari abadepite ba perezida kurusha ko ari abadepite b'amashyaka cyangwa kurusha ko ari abadepite b'abaturage? Ari byo se ubwo twaba turi mu nzibacyuho koko, cyangwa ibintu byaba byarakomereje aho byari bigeze? Ahangaha nayisomye yose, inyandiko yose iri, nta kintu na kimwe cyayo kitari ahangaha niho handishimishije cyane. Ngo qui dit parmi Hutu et du FPR empreinte, ngo ki nde muri parmi Hutu cyangwa no muri FPR watiye, mbese ninde wakopeye undi kwa mu buyobozi? Tekereza kubwira FPR kiragiye ko ari parmi Hutu cyangwa ngo yasomye igitabo cya parmi Hutu. None ubu ngubu yavuga ati yasomye n'icya Stalin, yasoma n'icyahe, uwamubwira ngo yandike ari ninde muri umwe wakopeye undi? Cyangwa se bashobora kuba barasomye igitabo kimwe ngo ariko batabizi, ntawabibwiye undi. Wow, urumva uyu mugabo njye nababwiye ko ari honorable, narabivuze, namuhaye icyubahiro cye kubera ko amagambo yavuze ejo bundi
akayavugira kuri kamera zo mu Rwanda, icyatumye bivuga cyose ariko ni ibintu byo kwankuraje, ni ibintu byo kwankuraje. Ahubwo yari akwiye gufata, kuko abizi neza ko n'ubundi ari hahandi, yari akwiriye gufata izindi role ziri progressive, noneho akabwira rubanda. Ikiganiro cye rero batangiye kuvuga ngo bagisibe, bagikureho, kuki kikiri ku murongo. Abanyamafuti batinya ukuri kweri. Mwumve icyo bise space bamukoreye uyu munsi, mubyumve. Noneho reka babanze babwire ikintu kimwe. Mushobora kwibaza, mushobora kwemera ko umwana wa Ruhashya arimo anenga ibyo Depite Honorable Mbanda yavuze? S'il vous plaît, mushobora kubyemera ko umwana wa Koloneli Ruhashya wakamiwe n'ingoma ya Habyarimana arimo anenga aho yavuze ngo Abatutsi ntabwo bari ibikange? Mutekereze, Abatutsi kuvuga ko mbese bya yavuze ati bari barabyanze, ati se abantu bamurushije ubutwari, reka cyangwa se mbibutse aho Mbanda yabivugiraga, banza aribyo byaba byiza kuruta. Avuga ati bariya basifuzi, atarayavuga ngo bari hebwo. Reka tuyishyireho mbere yuko nshyiraho ibyo muri iriya space. Batwirwanganaga twari twarabyanze, ariko hari ukumenyera baba baramushije ubutwari, kuko ubwo tuvuye muri kariyeri yo gukina tugiye mu y'ubutoza ubusifuzi bwabo bugeze mu ubusifuzi rero nibwo nabugiyemo kubera kubona abasifuzi badafite etike, bikorera ibyo bashaka. Hari akantu turi kubasifuza, hari umuntu wageze kumbwira ngo Perezida Kagame ari kwiyamamaza i Butare, iriya match yavuze yari yahuje Mukura na Pantere. Mushobora kuba ari umwe mu bantu bari niba Paul Kagame yarayitanzeho urugero ko yari ahari, icyo batamubwiye nuko kandi akaba yarihishaga nk'umututsi, niba narumvise neza, nuko iyo match yayo kubera abasifuzi bane bari bayiyoboye, batatu bari Abatutsi. Bose baramushije ubutwarira, baramushije ubutwari. Oya buriya iki oya wihasimbuka, baba baramushije ubutwari. Oya uretse no kwasimbuka, oya buriya wowe uri umuvugizi wa Kagame, urashaka kuba buriya iki uramusubiriza se? Kuko yayirebye yububa yihisha. Hari abari bitre central yari umututsi, premier juge de touche yari umututsi, deuxième juge de touche yari umututsi, wari umutu yari umusirikare w'umajida. Ndayizi kuko nari mbari nabaga i Butare icyo gihe. Ako ni keza cyane kuko ukabajije. Kandi yavuze kuko turi bugaruke ku matora, ngo yaciye hariya ajya ku mugabo wari inshuti yanjye Dayero, ngo baramwirukankana. Abajepe baramwirukankana. Twebwe rero icyo gihe ntabwo batwirukankanaga, twari twarabyanze. Ako hari ukumenyera ahantu we yari mushyashya, yari umushyitsi, ntabwo wabishyira mu bigwi, ntabwo wabishyira mu bigwi ushaka ko abantu bagutora, gusa ibyo wabitorera umuntu koko. Okay, so Mbanda vraiment buriya ngo ikintu kimwe, buriya umugani ukurangira yenda niko abantu niko bakwibuka. Ntabwo mvuga kugiye, ntabwo ugiye, nanagusabye ko unyandikire kuri
telefone dukorana n'ikiganiro kuko n'ubundi ibi byo byanze bikunze njyewe nakubaza no kuri ya nyandiko yo muri 2000 na kangahe ariko cyane cyane no gutanakorana ikiganiro ibyo wakoze birahagije. Ikibazo mfite nuko ntawe uzongera kuguha mikro n'umwe, aho niho mfite ikibazo. Baguha kato, ariko ndibaza ko nawe urabizi abantu bakoranye nabo kuva muri 2090 na kangahe, urabizi nta mpamvu yo kwirirwa yenda nkuvugira cyangwa se nkubwira ibyo kwitwara. Ariko noneho ibyo gutegereza byo birahari, bifobagane byatangiye, procedure bakora turazizi, babanza kaguteza abantu bakakurira imiserebanya, imbaraga zose byatangiye. Iyo miserebanya rero ari iyo ngabo baruhashya, uyu munsi biriwe bakuvuga. Ariko mutekereze, by the way, mutangire tutazanabigarukaho n'ikindi gihe. Burya impamvu utagira ngo hari n'ikindi kintu gikomeye, biriya bya jenoside bagize urwitwazo, ntabwo ariyo mpamvu iri, ntabwo ari cyo kibazo bafite. Ariko cyane kumva yarakoze nacyo kirahari, kubera ko bazi ko baravuga bati okay, abantu batangiye kubahuka. Ariko naho murebe ikintu barimo gushaka gukora, baraho baravuga bati uyu mutipe yavuze kuri Kagame, yavuze Kagame. Ntibibaho ubundi ibyo bintu. Ni gute avuga Kagame? Akavuga ati Paul Kagame kuba yaravuze atya tubimushimire se? Abo ntabwo niko Kigali imeze. Niba mutari mubizi, wavuga ikintu cyose ariko kuri Kagame. Ubu ngubu Kagame we ameze nk'umuntu urimo gutogotera mu isafuriya, ntabwo ari inkono banza, ariko inkono ari ishyuha cyane. Arimo aratogota sana. Baracyari muri inzira zo kuvuga ngo dukora iki? Eske twamugonga? Uburozi se bwamwica vuba bishoboka? Tumufunge se? Icyo nzi ko definitely babirimo akantu gatoya kuba yabaye kandida president, yagiye kwiyamamaza, yagerageje kwiyamamaza. Icyo ni ikintu barimo kudebata, barimo kwibazaho tubigenze dute. Inzira niyo barimo gushaka, ni ubuhe buryo bakoresha, ariko byo babirimo. Noneho ntumubwire ngo iyi space yakozwe na biriya bifobagane, iriya miserebanya yabo, ngo yaje kumwurira, kumutondagira batabibatumye, kuko murebe n'igihe bibereye. Baravuze bati kuki mucecetse, mubanze mumuvuge. Niko bikora, system ikora mu buryo bumwe ikanisubiramo. Reka rero mbumvishe amwe mu magambo bavuze. Egide uwo ni Egide Ruhashya. Mwengere mu gihe mumwumva, mwibuke ko ise yari koloneli ku gihe cya Habyarimana, ariko yari n'umusirikare w'umututsi. Uwo niwe ugiye gusobanurira abantu baje kumva, niwe ugiye kubasobanurira uburyo umututsi nyine ko kuki uriya donc atagomba kuvuga ko mbanda atagomba kuvuga ko bihishaga. Urebe no kuntu bari bazi mal passé, uzanye umututsi wasangiraga n'ibyo bikonyozi by'abahutu, abo bana bansekarije, bana bande
uriya harya perezida wa MRND genda n'abana bo kwa Habyara, who knows? Ngira umpatse. Uwo nguwo wabaga bari basangira hamwe, wambwiye ati babaga bari aho ngaho kuri Eden Garden banywa icyayi, uwo mwana abo bose barahari barabizi. Uwo ni uje kuza gusobanura uburyo abatutsi babagaho mu bwoba, kandi we keretse nawe niba ari we wabateraga ubwoba. Mureke mu byumve. Ndakumva urebye ukurikiranye Mbanda uzi mu nteko n'ibyo byose, hari amagambo nk'uko uyu musore umaze kuvuga bikomojeho, avuga ko uyu mugabo mu mivugire cyangwa mu kwiyamamaza hari amagambo yakoresheje avuga ko nubwo abantu bari kwiyamamaza ari ku mwanya w'umukuru w'igihugu n'umwe, nta n'umuntu umwe, ni nko kuvuga ngo harimo kwiyamamaza umuntu umwe, ariko abishyiramo nandaza kugita ubwenge, abishyiramo ubwenge, umunyamakuru aramucurukura ati buya ntabwo turatangira kwiyamamaza biriya bintu, yashaka kumenyekanisha iki cyangwa mabibonye mute? Hanyuma uze no kutubwira utekereza ko target ya Mbanda arashaka iki? Aya makuru avuga ko ntabwo Mbanda yamanutse wenyine, afite abamwohereje, byo murabivuga wiki byaba ari byo cyangwa ugomba ko batangiye kumugerekaho noneho ngo n'abandi bahehe ni umuntu wo gutanga ibitekerezo ku giti cyo nk'umuntu ufite byinshi azi, kuko ugiye kureba muri cya kiganiro yakoreye hariya yavuze mu batoza, avuga mu bantu bayoboye transport, harimo Dodo, yavuze ibintu byinshi ariko byose yarakasaga, yaba Dodo yamubota ibishanga, hari undi yavuze wayoboraga, mwarabyumvise mu kiganiro cya mbere. Ibi ngibi kubivuga ngewe cya kiganiro gikora, navuze dore umugabo utarya indimi, dore umugabo udagira imboga mumenya, muzi ko naje hanga navuze space nyinshi cyane zifana Mbanda, avuga ati ndago wishyigikiye no tambuka azagutora nubwo nta temewe gutora. So tubwire utekereza ko iki kihishe inyuma y'aya magambo ya Mbanda atangiye gukoresha kuri social media cyangwa kuri media muri rusange? Ejide, mbere uko asubiza icyo kibazo ndagira ngo tugaruke gato muri iki kiganiro kugira ngo abantu banumve koko ikijyanye n'icyo kintu uvuze cyuko iyo usesenguye usanga atari we gusa, kuko uyu muntu arivugira ati njyewe, muri kiriya kiganiro abagikurikiye ngira ngo dufata nawe aragikurikira, ari ahantu yivugira ati njyewe, ati ndanemera, ati ndanashimira umuyobozi wa komisiyo y'amatora cyane kuko ngo ni umuhanga cyane. Ngoro umuhanga uti surashingira kuki mushimira ko ari umuhanga? Ati yabibonye mbere ko nditesha mutwe nje gutesha umutwe komisiyo, ntaje kwiyamamaza, ati kuko ikintu cya mbere baheraho batanga karahari muri cya kiganiro karimo naje, ati njyewe ikintu cya mbere cyitwa ibaruwa isaba kuba umukandida ngo ntayo nari mfite, kandi niyo ya mbere basaba, niyo yari kuri liste nimero ya mbere. Ati baruwa basaba yo gusaba kuba umukandida ntayo nari mfite, urumva ko yabikoze nkana nkuko bivuga, yabikoze abishaka. Ati ntayo nari nazanye, ati yarandebye numva nanjye isoni ziranyishe, kubera ko ngo yandebye nabi, ngo mpita mbona ko nanjye mfite isoni. Bigaragara ko ibyo yakoze byo kwiyamamaza, byo kuza kwiyamamaza byari tesha mutwe, byari kugira ngo ajye kuri spotlight, ariko nta gahunda yo kuzuza ibisabwa yari afite. Niyo mpamvu atari no mu bakomporeninze ko dosiye yateshejwe agaciro nk'uko ba Diane n'abandi babikoze. Urumva niyo nguko udakomporeninze nabyo ni ikibazo. Iyo utavuze yuko utemeranya na mbese bagomba nabo ubwabo baba bazi ko bagende ikibereyeho kuri ya komisiyo ari kukunaniza, ari amananiza, bakayagushyiriraho bakavuga bati okay, nituyamushyiraho azavuga ko banze bla bla bla. None niyo utagiye kubavuga kubataranga nabwo ni ikibazo kubera kutakomporeninze. Ubwo noneho Ejide yafatira aho ngaho akomeza gusubiza nk'abashaka ku kantu. Buriya Godfather, kugira ngo umuntu nkuriya ngira ngo wenda ibintu yavuze abantu babifashe nk'ikintu gikomeye, baravuga bati kuko ni umugabo uzi gushyomozanya mu kuvuga, no umugabo mu itangazamakuru uko twari turimenyereye, ntago mu by'ukuri twari tumenyereye umuntu wataka itangazamakuru, ahubwo uranindira bakakubaza noneho ukaza gusubiza. We rero mu buryo bwo kugira ngo yumvikanishe ibyo yashakaga, we yatatse itangazamakuru. Nkuko ataka itangazamakuru abantu bati cyane cyane nyine noneho ko yasaga n'utari uhasanzwe azaje nyine, ariko
abantu babashije kumva uko gushyomoza mvuga, twebwe twabonye kwa Perezida wa Repubulika ajya gutanga impapuro nk'abandi bakandida. Umukandida wari utanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi, ariko n'andi mashyaka nanone yafatanyije na FPR Inkotanyi mu gutanga umukandida ho Perezida wa Repubulika. Noneho tumubona ndetse ajyanye na Secretary General wa FPR n'abandi, ajya gutanga impapuro nk'abandi bakandida. Kugira rero ngo Mbanda we azavuga ko uwo mwanya ngo ntuhari, ngo mu birwanirwa uwo mwanya ntuhari, kandi tuzi ko icyo gihe nta wundi mwanya wari urimo uharanirwa uretse uwo nguwo. Ariko bakavuga ngo nturifaka. Kuvuga ngo nturifaka no kuvuga ngo uwo mwanya ntuharanirwa, ntago ari umwanya uri kurwanirwa. Ngo none se akibutsa abantu, none se ntiyamamaje asanzwe ari perezida? None se mwigeze mubona igihugu mwebwe abantu kuntu birakira akantu nta igihugu cyose kigize igihe cyuko haba amatora ya Perezida wa Repubulika? None se bavuze firimbe bati guhera uyu munsi kuba perezida umuntu wari uriho birahagaze. Ubwo bihagaze noneho ubu nta perezida uhari, ubu none tugiye kwamamaza kugeza igihe dushireho undi perezida. Haravugira byaba bityo? Reka da, iteka perezida ubu uriho yashatse kwiyamamaza n'ubundi yiyamamaza, ariko igihugu gifite perezida. Ahubwo iyo bigeze hahandi bavuga bati noneho ntabwo perezida yongeye gutorwa, ubwo noneho habaho transition, ikagira n'uburyo yumvikanwaho uwatowe noneho akazagira igihe cyo kuvuga ngo azafata ubutegetsi igihe iki n'iki, noneho agahabwa ubutegetsi, iyo transition ikaba irangije, undi akagenda, undi agatangira akadirisha. Ariko ntabwo umwe ahagarara ngo undi abaraho habeho igihe igihugu kidafite umuyobozi. Ariko we yamashoninga icyo kintu akajya avuga ngo none se ngo ntabwo perezida ngo yiyamamaje asanzwe ari perezida, ngo ubwo se ngo urumva uwo mwanya ngo urifaka gute? Kariya kantu ni akantu yashakaga kunobekamo ngo abantu bumve ibidakenewe. Urumva nko kuvuga ngo umwanya ngo urahari, ngo ariko ngo ntabwo urwanirwa. Ako kantu yakomeza akavuga ngo umwanya ngo nturifakaye, ngo nturifaka. Umunyamakuru agakomeza amutsindagira, nanone nk'ibi ngibi n'ubundi yakomezaga amutsindagira. Ejo bundi amubaza ati ariko se ati reka dukoreshe uko bivugwa, undi ati mbabarira, ati nta mahano ndengakamere, aho kugira ngo yemere avuga ati ni jenoside yakorewe Abatutsi. So nakariya kantu burya abantu ntabwo bakumvise, ariko burya yari afite icyo ashaka kuvuga. Uyu mugabo yajaje, urabyumva? Ikintu kimwe mushobora gukura muri ibi bintu cyangwa bibiri, mwabonye inyandiko banditse bavuga ngo ngo ikofe ngo yakubise ngo ministre, batangiye kuvuga ibintu bya kera cyane, kandi koko yararimukubise. Ariko icyo nshaka kuvuga ahangaha ahubwo ni ikofe bo bakubiswe uko ringana. Murabibona, teba titire y'ikinyamakuru cyitwa ko ari ikinyamakuru Igihe, ngo amagambo ya Mbanda Jean wakubise ikofe ministre Hatsiki. Ministre yamukubise ikofe ryari? Ibintu byo muri bibiri nyine, icyo gihe cya kera. Urumva bari bashakisha impamvu yo kumufunga, batangira kuzana ibintu byo kumwendereza mu kabare, agacupa yakubisemo icupa rimwe, cyangwa wenda nta nako yari yanyoye, aravuga ati ndakudiha. Urumva none ngo Mbanda wakubise ministre, yari umudepite, ariko ngo akubita ministre ikofe. None se ko bose ari ba honorable, ibyo ni igitangaza kirimo? None se ba honorable barahura, bashobora kurwana da, baba bafite aho bahurira bose? Ntabwo ari kuvuga ngo yenda ngo ni umunyonzi wakubise ikofe ministre, no, ni ministre na depite. Ndetse depite yaratowe, nubwo atari yatowe nawe, ariko undi we yashyizweho. Avuga ngo uyu yarafite, yashobora gukubita ministre ikofe da. Okay, yego yenda muri protocol ashobora kuba murusha, ariko yenda yaramurutaga simbizi. Ariko tekereza iyo titre, amagambo ya Mbanda Jean wakubise ikofe ministre Hatsiki, ikofe ryo hashize imyaka 20 n'ingahe. Ariko noneho njyewe icyo mvugirira ikofe nanaribahaye, tume ndibaha, iri kofe ntabwo ari ikofe ntabwo ari ryo ribabaje. Iribabaje ni iryo yabatikuye, iryo yabatikuye niba ari ryo mu rubavu, iryo ni ryo ririmo kubarya. Mwabyumvise, ariko reka nze nkomeze bityo rero n'ibindi byose muri iriya interview ye
ugiye ufata kamwe duhereye nanone ku buhamya bwa nyakubahwa perezida wa repubulika yivugiye ku giti cye byamubayeho nabyo akabigarukaho yarangiza akavuga ngo ese ngo buriya byari bikenewe mu kwiyamamaza koko why ikintu nk'icyo ngicyo kizana why uvuga icyo navuze ko ubuhamya bw'umuntu nta muntu nta commentaire ni experience y'ubuzima bwawe nta muntu ntibikeneye ko ukora commentaire no ariko urabizanye utangiye sasa urakompara iki uyu mugabo hari ikindi warumbajije niba ibyo bindi byanditswe uwabyanditse yavuze ko afite ibihamya ibyo yanditse ngo developer kuko nabonye inkuru uyu mugabo hari ikindi warumbajije niba ibyo bindi byanditswe uwabyanditse yavuze ko afite ibihamya ibyo yanditse yavuze ko rwose buriya azadeveloper kuko nabonye inkuru itari ndende ariko yavuze ko afite rwose ikintu kizahamya ibyo yavuze tubitege amaso. Alright, Ruti wakabonye ahanga okay aho atavuze aho nashakaga ndetse haruta handi ni byinshi ariko yenda nzabigarukaho yenda nshobora kuzabigarukaho ikindi gihe ariko hari ibyo nshaka ko mwumva avuga ku macakubiri y'u Rwanda mutekereze aho niho nashakaga cyane kuruta n'ibindi kubona umwana wa Ruhashya yarinze guca so umwana wa Ruhashya niwe uje 1 second reka nze mbatunganyiriza audio. Okay, here we go. yarinze gucishamo kugira ngo agire uko agaragaza umuntu n'impamvu ki ibi byose ni ibigaragaza uyu mugabo yarinze gucishamo kugira ngo agire gahunda agaragaza umuntu n'impamvu ki ibi byose ni ibigaragaza ukavuga birabo ko afite gahunda ndende mbabarire gatoya biriho biravugira gutinyuka ukavuga biriya bintu ubivuga muri interview izasohoka ikajya hanze hanyuma barahiza ngo ntabwo byari bikenewe ngo mu kwiyamamaza muraza kunyihanganira hariho kugaragaza uburyo hari amacakubiri ateye ubwoba mu gihugu sinzi ko mubyumva icyo utagaragaza ni iki ngo twari twarabyanze mwebwe bande kuko yagize ayo mahirwe yo nyine uri muri Kiyovu nabivuze ko uri muri Kiyovu wabaga ushyigikiwe na Habimana Bonaventure yakwitwa kuko n'imfura ye Mbiromata yes kuko niba uri sinzi niba mwege muyumva hari ibintu bindi byabagaho why okay, here we go. Naibonye sorry iyi niyo yari yanshanze byatumye ntashobora rero okay, here we go. So niba mutayumvaga reka tuyisubiremo aha ngaha. yarinze gucishamo kugira ngo agire uko agaragaza umuntu n'impamvu ki ibi byose ni ibigaragaza uyu mugabo ko afite gahunda ndende kuko gutinyuka ukavuga biriya bintu ubivuga muri interview izasohoka ikajya hanze hanyuma barahiza ngo ntabwo byari bikenewe ngo mu kwiyamamaza hariho kugaragaza uburyo hari amacakubiri ateye ubwoba mu gihugu icyo utagaragaza ni iki ngo twari twarabyanze mwebwe bande kuko yagize ayo mahirwe yo kuba nyine
kuba uri muri Kiyovu nabivuze, kuba uri muri Kiyovu wabaga ushyigikiwe na Habimana Bonaventure, yakwitwaza icyo kintu kuko n'imfura ye mgira umpatse. yes, kuko niba uri muri Kiyovu hari ibintu bindi byabagaho byaguprotejaga kubera ko wikinira cyangwa uyitoza. Hari n'ibindi byatumaga ko wowe nyine bakumenya already, kuko niba ukina igihugu cyose kirakubona kirakumenya. Ariko se mwari mwarabyanze nkande? Nta bandi se babaga muri icyo gihugu babiguyemo? Nta bandi se babaga muri icyo gihugu bagiye bafatwa batyo? Ubu se abo bakubitaga ibibuno by'imbunda ku mihogo ngo bamire ingoto, ntabo yabonaga se kuri za roadblock babafashe saa 9 kandi imihanda bari bifunge saa 12? Ibyo ntabyo azi. Kuvuka mu Muhima, nta bantu bahariye mu Muhima hafi ye bari baturanye, ndetse yagiye anavuga no muri iyi interview ntabazi se bagiye bahura n'ingorane. Ntabwo kira kintu cyari cyo biriye byose nabyo umuntu ubundi nkiriya suje muri iriya interview yayiza niki? Bira bintu byose ni ibintu umuntu agomba kureba akibaza ati gahunda ye ni yihe muri ibi bintu byose yagiye avuga, muri ibi bintu byose avuze, mu byo turimo twibaza, mu bitumye dukora iyi space, mu bitumye turimo tuvuga tuti ariko kubera iki? Ya Ruti wakomeza ubwo ndagira nkunganira kwa ka details, kubera ko ari ahantu umuntu aba azi neza, kandi nzi neza ko nawe azamutse n'amaguru muri icyo gihe ntiyarenga batamubajije. Ndakuranye. Urakoze cyane Jide, ngira ngo ahanini ku bantu bakunze gukurikira rangaje y'izi ntera hamwe bakunze kumva ayo magambo agaragaza ko iryo hohoterwa abantu bavuga nta ryari rihari, bakavuga ko ahubwo ngo inkotanyi ziza zigaba igitero cy'urugamba rwo kubohora igihugu muri 90 zaje ziyizeye gufata igihugu. So byinshi cyane dushobora kuvuga kuri aya magini, ntabwo nabita amazina yenda nk'ayo y'ubuterahamwe umugani bavuze, ariko urumva ko ni amarobo, niyo mpamvu mbise amagini. Mutekereze umuntu kwanza arangije, uriya witwa Ruto murabazi, arangije bavuga ati amagambo avugwa n'izi nterahamwe. Uwo bavuga ni umurescape, umuntu warokotse, arabivuga mu bintu byose buri muntu wese aramuzi, ndetse ko mu muryango we hapfuye benshi cyane. Uyu Ruto ntabwo nzi abo yapfushije uko bangana, ariko ni ukwirinda tutazagwa muri ya mitego yo gukora competition ngo wowe wapfushije bangahe n'indi wapfushije kurusha ubundi. Ariko sinzi niba yenda yarapfushije kurenza abo Mbanda yapfushije, uburyo ahita ariwe ariwe atangiye kwita interahamwe, yita interahamwe Mbanda. Ikintu rero cyari striking, ikintu cyari gitangaje cyane muri ibi byose, cyantangaje cyanashekeje kuruta, cyanatumye nifuza gushyiraho aya magambo y'aya marobo yizi kadahumeka, ni uburyo yavuze uriya mwana wa Ruhashya. Yenda baravuga Ejide gusa, mwebwe ntimumenye ko ari Ejide Ruhashya, Colonel Ruhashya. Yes, yageze ahajya mu Nkotanyi, ariko yari umusirikare wa Habyarimana. Arimo niwe uri babwira ngo kujya ku Muhima, ngo kunyura kuzamuka ngo uva Muhima ngo byari intambara. No, baramuzi. Abangaba bari ku rwego rwa Colonel umutegetse, niba avuga ati natwe twahigaga Abatutsi, ni twebwe twakoraga operation, ni twebwe twabirukankagaho. Yenda wasanga na Kagame atagomba gushakira kure.
yenda agomba gushakira kuri ruhashya akavuga ati burya ni wowe mwanyirukankagaho, aravuga ati twe twarahanyuraga kandi evidence. Wumve noneho mutekereze contradiction ukuntu babivamo buri gihe. Umugabo aravuze ati njyewe hariya hantu hari abatutsi batatu bari abasifuzi, noneho utubizaniye iki? Ese Kagame uko yabivuze kuki yabizanye? Ikibazo ni iki? No, yarangiza ati ubuhamya bw'umuntu nta muntu ugomba ataba ari ubuhamya bye. No, yari ikinyoma. Baravuga nose umuntu azaza avuga ati yewe nari aha ngaha kandi babizi ko atari ahari be kumunyomoza. Avuga ati ibintu byari aha ngaha twanyura kuri barriere bakadukubita, kandi undi nawe barahanyuriye rimwe avuga ati no twanyuraga neza cyane nta kibazo. Ubwo ntabwo waba ukiri ubuhamya, uba uyobya abantu, uba uri umunyabinyoma ufite ikintu ugeze. Wari ufite rero icyo yari ari ku cyo yashakaga. Umuntu wari uwo mwabaza muti biriya yabizaniye iki kandi ari ikinyoma ni Kagame, ntabwo ari Mbanda. Mbanda yari kavukire, Mbanda yarahagumye mu gihugu. Bari bazi wowe watinyaga kubera ko ufite ibintu watinyaga, cyangwa icyabaga cyakuzanye cyabaga ari ikindi. Yenda wagira guti muri iyo myeko yawe waga uzanye wambaye hariya muri Uganda, ndabizi ko imyeko ari y'abandi bantu, ariko nawe ushobora kuba uyifite. Yenda hari ibyo wari uhishe muri iyo myeko yawe. Niba rero wari ufite ibyo uhisha ukagenda wirukanka, cyangwa se barakubwiye bati hariya uzahapfira uzahagwa, c'est possible. Birashoboka ko abantu bashobora kugira ubwoba. N'ubundi habaho na za baringa, abantu babona baringa bakirukanka. Nta kibi kirimo cyo kubona Kagame we ashobora kuba yaraciye ahantu akagira ubwoba, ariko Mbanda akaca ntagira ubwoba. Ariko Mbanda bari afite legitimate reason zo kubaza ati ubwo ni ubutwari, ese wabikoresha ujya kwiyamaza ngo bagutore? Kandi waragendaga wububa abandi baca ahantu bahagaze bemye. Mbanda umujinya bamufitiye uteye ubwoba. Batangiye kumutondagira, barimo baramwurira. Ibyo ngibyo ni ibintu nari ntegereje. Systeme y'abantu ikorwa rimwe, mu buryo bumwe nako. None bo barazavuga ngo ntabwo wabivuga. None se kuki Kagame wagira ubuhamya agomba gutanga, Mbanda akaba ari utagomba gutanga ubuhamya? Kandi uravuga uti ubuhamya bw'umuntu ntabwo bunyomoza. No, we avuze ibyo yarazi mu gihe kimwe n'igihe Kagame yahabereye. Aravuga ati ntabwo ari uko byari bimeze. That's it. Nta kindi kintu mukwiriye gushaka. Yaye. Umva, iyi nkuru twayiraraho, ariko reka tujye kuri, nzayigarukaho. Hari byinshi bavuze bati bamusibisha ibintu, bamugera gute, urumva hariya niba Kagame kumuvugaho ni isakirirego, nuko bakora isakirirego. Wavuga ibindi ariko kuvuga Kagame baguteja abantu bose, hagiye guturuka abantu banyarahanga space batangiye, nibarangiza bavuge bati Kagame bamuvugiye. Le vulnerable Kagame, umunyantege nke. Abantu bose bagomba, isi yose igomba guhaguruka bakaza kumuvugira, kugira ngo ntagira abavugizi. Uretse ko nta nubwo hari abafite, nabo nibuka hari abaguverinoma, ariko ntabwo hari uwa Kagame. Nabyo ni irindi cyane. Ariko bamwe baravuga bati ntacyo muvuze His Excellency, ubwo ntabwo arabona ko mutamukunda cyane, mwadohotse, yenda namwe mwemera biriya bavuga. Bakajya hariya rero bagatangira bakakurira.
reka rero ndashaka kugira ngo nkoreshe iyi YouTube ni ya UN, ntabwo mbanze mbabwire ibintu numvise uyu munsi jewe mu by'ukuri birababaje cyane, birababaje kubera yuko nakurikiye iyi amagambo abantu bose bavuze ab'ibihugu bitandukanye, wumva hari aho ugera ukavuga uti igihugu cya Kongo yaragurishijwe, hari aho ugera ukagira ngo yaragurishijwe kweri. Noneho ugasanga baravuga ngo M23 yokipye teritware nini kurenza izo yari ifite ryari. Ibyo bakavuga ko M23 ifite ahantu yokipye, ariko u Rwanda barangiza naho bakongera muri cya kiganiro bati we welcome the ceasefire between Rwanda and DRC. Tekereza, mwumva ibyo bintu, iyo contradiction aho ngaho. Ntibashaka kuvuga ko ibyago biri muri Kongo biterwa n'u Rwanda, ariko bagera hariya mu gihe biri convenient bakavuga ngo we welcome ngo ceasefire between DRC and Rwanda, ariko bajya kuvuga bati suffering n'ibindi bakavuga M23, bajya kuvuga ahantu teritware ntibavuge ko iri occupé par RDF. Wow, navuze nti alos naruzinzeho. Bese nibi kubibashyiriraho nuko biba byaciyeho, nyine nkavuga ni amakuru ariko biri so disgusting. Ntabwo ndi buvuge ibya UN bari abantu bose, ariko ibya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo n'u Rwanda na Ambasaderi w'u Rwanda ndibuze kubashyiraho. Nta muntu n'umwe numvise mu banyamahanga statement yende ya Linda ntabwo nigeze nyikurikirana. Uw'Amerika nayo nakurikiranye, ariko y'Ubufaransa nayumvise, y'Ubwongereza nayumvise, y'Ubushinwa nayumvise, y'Ubuyapani nayumvise. Ubuyapani bwabaye close, bwagerageza ubwavuga bati territorial integrity, wumva ko abivuze mu buryo nyine buri highlighted. China byose nabyumvise, ni ibintu wagira ngo baba bavuze bati nimwataka igihugu nimugere gute, ariko yari raporo by the way y'intumwa idasanzwe special envoy wa Secretary General waje akabaha raporo avuga ko yavuye Kampala, Kinshasa, Kigali, Congo, DRC, Burundi, nta kintu kirimo. N'uwo muri ntabwo wa Congo, n'uwo mu biyaga bigari abaha raporo, ariko ibintu byose turahamagarira, turagira gute, inzira ishoboka ni y'amahoro. Oh Jesus Christ, mbega what a waste. Iyi organization is just there kugira ngo nyine ntabwo bisobanutse. I do not understand impamvu abantu baba banayitegerejemo ikintu. Niyo mpamvu ntabuze kubaha yenda ya Linda Greenfield, kubera ko yo ntabwo nigeze nyikurikirana, nshobora kuyishyiraho. Ariko reka twumve Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo. Has significantly worsened the vulnerability of children. In view of this, Switzerland once again calls on all parties to immediately cease all violations of international law. And finally, it is crucial that the states in the region work together to tackle the root causes of the conflict. In recent months, clashes between armed actors over the exploitation of
and illicit trade in natural resources have intensified. This dynamic fuels hostilities and undermines peace efforts in the Great Lakes region. In this respect, we are particularly concerned by the seizure of mining areas by armed groups such as Rubaya by the M23. It is therefore imperative to strengthen the transparent governance of natural resources and combat illegal activities that fuel conflicts. We encourage mineral transit and destination countries to commit to responsible supply chains, particularly by improving mineral traceability. Dear colleagues, peace has not yet been won, but there are real opportunities in the Great Lakes region today. The Security Council must therefore fully assume its role in supporting the states of the region in the search for lasting solutions. The Framework Agreement for Peace, Security and Cooperation remains in this regard an essential instrument for stability, and it deserves to be revitalized. Switzerland, for its part, will remain firmly committed to supporting regional initiatives and promoting peace and stability in the region, both through its representations in the Great Lakes region and in multilateral forums. I thank you. I now resume my functions as President of the Council. Uh-oh. And now I have the honour to give the floor to Her Excellency Madame Thérèse Kaikwambamba-Wagner, Minister for Foreign Affairs and Francophonie of the Democratic Republic of the Congo. You have the floor, Madam. Madame la Présidente. Madam President, I would like to congratulate you on the presidency of the Swiss Confederation. My delegation is delighted to see your country steering our deliberations in October. I also commend the long-standing work of the SG, Antonio Guterres, working to achieve peace in the DRC. I should also like to extend our gratitude to Ambassador Huang Xia, Special Envoy of the SG for the Great Lakes region, as well as my compatriot, Ms. Sarah Kiabu Ntambwe, for her briefing. Madam President, distinguished Council members, the fact I'm here today is a reminder of the hallowed duty of this Council, the maintenance of international peace and security. The DRC, just like every member state of the United Nations, must be afforded the same esteem. However, the crisis that's ongoing in the east of my country, orchestrated and fueled by outside forces, puts this peace in peril. Not only for us, Congolese men and women, but for the entire region, and this also risks ricocheting across global stability. The SG's report on the implementation of the PSC framework for the DRC and the Great Lakes region is unequivocal. It highlights a deteriorating security situation, growing tensions between the DRC and Rwanda, as well as a tragic humanitarian crisis. This report calls for an urgent mobilization, as well as for a burst of diplomatic efforts so as to restore peace and alleviate the suffering of the populace. 12 years have gone by, and we're compelled to conclude that meetings and reports have not produced any concrete progress. Madam President, this crisis is not just an accident of history. For over 30 years now, the Congolese people have been enduring unspeakable suffering. The mechanisms established to restore peace, such as the Addis Ababa Framework Agreement, have failed owing to the bad faith on the part of some. Given that, although this agreement was imbalanced from the outset, we signed it in 2012 in the hope of restoring peace for our people. We upheld our commitments diligently, and yet we're still waiting for other signatories, especially those who are flouting this agreement and going unpunished. We're still waiting for them to be held responsible by this Council with due clarity and due rigor. We applaud the adoption on the 21st of June of this year, a draft plan of action for the revitalization of the PSC framework, of the framework agreement. As stated in paragraph 14 of the report under consideration, this document will be discussed at the 12th high-level meeting of heads of state of the Regional Oversight Mechanism,
before it is validated. This is mentioned in the report S/2024/700. Once again, we're pinning our hopes on genuine action, not empty promises. Madam President, the situation on the ground is alarming. The statistics regarding the humanitarian disaster in the eastern provinces are staggering. Over 7 million Congolese are currently displaced. They're facing terrible impoverishment. This means that the DRC now has the highest number of IDPs than any other country in the world. The group of experts report confirmed that there are over 4,000 soldiers, RDF, Rwandan Defense Force soldiers on our soil, exceeding M23 soldier numbers. Thus, Rwanda, a troop-contributing country of the UN, is interfering in the affairs of its neighboring country with impunity, in flagrant violation of international law. This interference goes hand in hand with a number of illegitimate actions geared towards restructuring the local administration in areas under occupation, specifically by appointing customary authorities which have been imposed by the M23 and supported by Rwanda. These groups are seeking to alter demographic and cultural balances in place, specifically in Rutshuru territory. These actions undermine the authority of the Congolese state and effectively establish a parallel administration, thereby dividing communities. Furthermore, what's been reported is population transfer in the guise of refugee movements. We reject this, and firmly so. Displaced persons should return to their homes, and this is something that should be organized by our state with the support of the High Commissioner for Refugees so as to guarantee voluntary and dignified return. Madam President, distinguished council members, the Luanda process, launched in 2022 to tackle this crisis, has exposed the limits of the framework agreement as regards ensuring that signatories take full responsibility for their actions. We've deliberately avoided making public and communicating to the media the Luanda process details out of respect for the mediator and the human lives at stake, so as to ensure that negotiations proceed calmly. However, it's now clear that given the urgency of the situation, we are duty-bound to clarify before the Council the obstacles which are actually slowing down this process, as well as the adoption of a peace agreement which has been proposed by our Angolan mediators. First, the harmonized plan for the neutralization of the FDLR and forced disengagement. This plan is underpinned by 3 pillars. 1, neutralization of the FDLR and withdrawal of the Rwandan forces. Starting in April 2024, the DRC sketched out its plan for neutralizing the FDLR with specifics including a complete assessment of the threat, military operations, and rigorous follow-up on the results. On the contrary, Rwanda's contribution to force withdrawal boils down to a simple promise to withdraw without any guarantees nor specific details. This creates an imbalance which compromises the consistent implementation of the plan. What's worse, Rwanda is conditioning its withdrawal on the neutralization of the FDLR. This is blackmail. It violates the fundamental principles of international law. For this process to be of use, it's absolutely vital for the 2 pillars to be implemented concomitantly. Only if they're implemented simultaneously can this plan be credible and effectiveness, a plan which aspires to restore peace to our region. Second, Rwanda rejects any responsibility clause in a potential future peace agreement. This raises serious questions about how sincere its commitment to peace really is. In the DRC, we're very much willing to be held responsible for our actions, because the principle of responsibility is the very basis for any conflict resolution. It calls for all parties to painstakingly, rigorously, and honestly uphold its commitments. When an agreement is violated, this principle sets in motion clear and unequivocal consequences, whether they be sanctions or judicial proceedings, so that justice and international law are not just empty words, but a reality. Without responsibility, there can be neither trust nor lasting peace. Third and lastly, the DRC would like to reiterate the overriding imperative of a regional justice mechanism to address flagrant violations of international law committed since the resurgence of M23 in 2022. Rwanda categorically refuses the proposal to include provisions,
provisions for integrating these mechanisms in the peace agreement being discussed. This dogged refusal unambiguously reveals Rwanda's intention to evade the light of justice. Madam President, members of the Council, turning now to the illicit exploitation of my country's natural resources. My government urges for the imposition of tough sanctions against all involved in pillage, from producers to exporters. We call for the implementation of a mechanism similar to the one that exists under the Kimberley process to manage gold coming from conflict areas, so as to put an end to this parallel economy which is fueling the violence. My government adheres to the recommendations that came out of the Khartoum workshop held on the 2nd of September 2021 on natural resources in the Great Lakes region. We are ready to actively participate in discussions to implement such a process so as to eradicate this scourge. Lastly, I'd like to applaud the initiative of that came out of the 1st October 2024 meeting held at the UN, so as to accelerate the operationalization of the PDDRCS program with a view to reintegrating members of armed groups. We'd like to reaffirm our call for substantial support to be provided to this program, given the challenges thrown up by foreign armed groups. It's vital for all states to shoulder their responsibilities, as the DRC has done, by implementing national mechanisms for managing armed groups on their own territory, so that these groups return to their countries of origin, freeing the DRC and, specifically, its populace from this burden which we've borne for far too long. We also are requesting for the Council to task the SG Special Envoy with providing a detailed report on this specific issue. Madam President, distinguished Council members, the DRC is a peace-loving nation. We have opted for dialogue. We've opted for multilateralism, and we've opted for respect for international law. However, we cannot accept for our sovereignty and our territorial integrity to be sacrificed on the altar of inaction and impunity. We call on the Council to take firm measures, imposing targeted sanctions against Rwandan individuals who sit at the top of the chain of command and who are involved in supporting the M23. The reports, which we've all read, shed light on their direct role in attacks perpetrated against the Congolese state, including in IDP camps, as well as coordination with armed groups. Therefore, we request for these sanctions to include travel bans, asset freezes, and other economic measures, so as to put an end to this destabilizing interference which is threatening regional peace and security. The Security Council should forcefully reaffirm the fundamental principles which are the bedrock of multilateralism. These are justice, accountability, and peace. I thank you. I thank the representative of the DR. Reka tubanze twemeranye ko uyu mudamu ari eloquent, ari mu ndimi, ari ukuba azi kuvuga indimi zose kimwe, ari ukuba ahonda, ahababaza. Ni ukubera ko amagambo nyine umugani iyo ubwayo ntashobora amagambo ubwayo ntashobora gukemura ibibazo, ariko yarakoze discours yaba ari ibihinduka byagahindutse. Yexpoje u Rwanda, yavuze yewe yexpoje, yashyize ahagaragara na international communauté internationale, aho yavuze ko amanama n'amaraporo nta kintu byigeze bitanga aho twahereye, avuga guhera muri 2012, nothing. Ayo maraporo yose nta kimwe yatanze. Avuga ko ibintu byose u Rwanda rukomeje gukora ibintu ariko nta gihano, nta kintu, mbese nta ngaruka. Turacyategereje, uretse gusa amasezerano, ibyo yise empty promises, amasezerano ari mu busa gusa.
nako Kongo ibi nabivuze hejuru gatoya ifite umubare w'abantu wa IDPs cyangwa se ni nka ni mu magambo magufi ariko IDPs ni internally displaced people cyangwa persons, abantu bakuwe mu byabo ariko babandi ubundi banza babyita mu gifaransa sinistre, abantu bari n'impunzi ariko mu gihugu. Noneho ariko navuga uburyo ibyo byose nubwo biba u Rwanda rudashobora kuba rwabaye intakoreka kubera ko ngo rutanga abasirikare bajya gufasha hana. Ariko yarangiye avuga ko twege twakoze conclusion ko ibingibi nyine ntaho bijya ntaho bigana kuko n'igihe cyose ntacyo byigeze biproduce. Bavuga ko babasabye ko UN nako DRC mu masezerano bakoze ko bagomba kuneutraliza FDLR. Noneho bati twebwe twaratangiye kubikora guhera mu kwa kane, ariko u Rwanda rwagomba kuvana ingabo zabo muri Kongo ariko ntabwo bigeze babikora, ndetse bakavuga bo ngo bagomba kubanza bakarangira. Ati bigaragara ko nyine bo nta gahunda bafite mu byo kugira ngo bashaka amahoro, kandi nibyo twebwe twakoze igihe cyacu nako ibyo twagomba gukora uruhande rwacu, ariko mwebwe nako ku ruhande rw'u Rwanda wapera akantu kancitse karako bavugaga ko ngo u Rwanda bese ibintu bya evade justice nimbigarukaho ikindi gihe kuko ndumva ka audio nshobora kuzayikata nkayikoresha ubwayo mu kiganiro cyihariye cyangwa se nkayibashyiriraho nkayibasubizaho nko muri weekend. Yenda hari nzabisubiramo cyangwa nzabibabwire nabibumviye bivuge gusa icyo bivuze n'ubisa ari important ariko byacitse. Nyanze gusubira inyuma ko ni audio ndende, ni ndende cyane, irimo umwaka niba n'amezi angahe. Uramutse ukoze gato ugasubiza inyuma ntabwo donc bijya kure cyane, ntabwo nako ushobora kutwongera ugasubira inyuma kandi no kongera kwagira biragoye. Ni UN kuva donc ni reportage za UN, urumva nyine gahunda zose ziba ziriwe zica kuko ni nyinshi cyane. Avuga rero ko twebwe icyo dusaba uko mushyiraho ibihano, mufatira ibihano abantu kandi mugatagetinga abantu bari kuri top bari abo hejuru. Reka turebe ikizakurikira, yenda hari ikizaba. Ndagira ngo mwumve u Rwanda. I give the floor to the representative of Rwanda. Madam President, thank you for giving me the floor. And let me start by congratulating you on your presidency and able stewardship of the council. I thank... Mbere yuko nkomeza kumushyiraho ngo mumwumve Rwamucyo ambasaderi w'u Rwanda, mukore comparaison, mugereranye umaze kuvuga mu magambo na disikuru ye. Ntabwo yenda amajwi yo ntabwo muyumva n'uburyo eloquence yabyo, ariko iyo muramwiyumvira. Ndetse Therese Kayikwamba anamurusha n'icyongereza byo no kuvuga n'uburyo kuvuga, gusa kubera ko ari igihugu francophone ushobora kuba yavuze ati reka mvuge mu ndimi n'iwacu bumva, niyo mpamvu bakoresha umu interprete. Ariko si icyo mvuga, ndashaka kugira ngo wumve kurya indimi, uvuga bivuye kuri roho, ku mutima, avuga icyo avuga ibintu uko biri, avuga ibintu biri factual, n'undi uri manganya, n'undi uri muri tekinika fabrication gusa. The Special Envoy, Ambassador Xia Huang, for his comprehensive briefing, and also recognize Madam Sarah Chabutambwe. Thank you for your work and also for your comprehensive briefing this morning. I also recognize the presence of Honorable Minister.
Sarah Kyabutambwe ni umuntu mu activist. Aravuga, yavuze, birashekeje cyane amushimira kuko yavuze uburyo ati mwishyire, yababwiye ati mufunge amaso gatoya, murangiza mwishyire mu mwanya w'umudamu. Ashobora kuba ari we yanivugaga, aravuga ati uwo mudamu wafashwe ku ngufu imbere y'abana be, warasiwe ise, ndetse si ibyo gusa n'asagapfa, bakamwicira imbere y'abana be, abo bana barabibonye, uwo mugore ubana n'ubwo buzima, barangiza ukavuga ngo ndagushimira raporo yawe cyangwa. Ariko by the way, uyu mugabo yaje, Rwamucyo yaje nyuma, nta nubwo yari ahari bigitangira. Yaje wari umuhagarariye arimuka ubwo yaraje, sinzi yarari, niba tumvise ibyo yavuze, kubona mushimira nabyo nubuswa n'agasuzuguro n'ubuginga gusa, kuko ibyo yavuze ntabwo ari byo gushimira. Kayumba Wagner, Minister of Foreign Affairs of the DRC and the representative of Angola. I thank also member states and council members who spoke before me. Madam President, I'd like to begin by reaffirming Rwanda's commitment to the peace, security, and cooperation framework for the Democratic Republic of Congo, signed in February 2013 by 13 countries and 4 international and regional institutions, including the United Nations, the African Union, the International Conference on the Great Lakes region, and the South African Development Community. The PSCF was envisioned as a beacon of hope for the DRC and the region. We believed its full implementation would end the recurring cycle of conflict, address the root causes of instability, and foster trust among neighbors. Yet, more than a decade later, we find ourselves confronting the same issues that the framework was designed to resolve. The scorecard on implementation reveals significant gaps, with several key challenges and bottlenecks hindering progress. In Rwanda's view, the hopes of 2013 have yet to be fully realized a decade later. The ceasefire between warring parties and the Rwanda process, led by His Excellency João Lourenço, President of Angola, are good first steps that need to be backed by concrete action and strong commitment of the DRC government. Madam President, Council members, while the framework outlined the path towards peace and stability, the reality on the ground tells a different story. Key components of the framework remain either unimplemented or insufficiently addressed, including the disarmament, demobilization, and reintegration of armed groups. Worse, some of the most critical root causes of the conflict, such as ethnic persecution and the presence of illegal foreign armed groups like the FDLR, continue to fuel instability in the region. The mushrooming of illegal armed groups that have found sanctuary in the eastern DRC is a critical challenge to peace in our region. The FDLR, a genocidal militia composed of perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, is the longest-standing foreign armed group in eastern DRC. The FDLR and its splinter groups are at the center of the DRC conflict and were pivotal to the creation and existence of several other armed groups. Some Mai Mai armed groups were born to support it and have become its proxies, such as the Nyatura and its splinter groups, Pareko, and others. Over the last 3 decades, the FDR has been consistently committing ethnic cleansing, sexual violence, and large-scale human rights violations in eastern DRC. Its neutralization and complete disengagement with the DRC armed forces, the FARDC, is key to finding a sustainable solution to the conflict in DRC. More threatening is the FDR's genocidal ideology, which has spilled over into the Congolese population and is shared with its proxies like Nyatura, Pareko, various Wazalendo groups, and allied Burundian troops in this conflict. I want to emphasize, Council members, that
The debate about the number of FDR troops is misguiding. Even one radical element imbued with the genocide and terrorism ideology a threat, let alone thousands operating with the support of the DRC and fighting alongside Burundian armed forces, Sami DRC, European mercenaries, and other armed groups, which FDR is embedded with those groups. As we seek to pull in the same direction for the successful implementation of the Rwanda process and the revitalization of the Nairobi process, there could be no tangible results if this evil force is not dismantled and systematically dismantled and sent out of DRC. Madam President, Council members, despite its designation as a terrorist organization, the FDLR continues to thrive thanks to the continued support and financing by DRC. And according to UN reports, the FDLR generates millions of dollars annually from illicit activities, including mineral exploitation, timber and charcoal trade, illegal tax collection, agriculture, and other businesses. This money is funneled to FRDC officers and local leaders, creating an economy of conflict that undermines peace efforts and perpetuates violence. This trend must be urgently addressed, and we call upon the Council to hold all actors accountable. Madam President, another fundamental issue hampering the full realization of the PSCF is the continued persecution of Congolese Tutsi communities. Hate speech, exclusion, discrimination, and violence against this community must be addressed as a central component of any sustainable solution. The PSC framework cannot achieve its intended goal if certain groups continue to be marginalized and killed for who they are. Addressing this is not only a human rights obligation, but a step towards fostering national unity and reconciliation in the DRC. In addition, Council members, the plight of Congolese refugees must be confronted as part of a holistic peace and security strategy. Sustainable peace will remain elusive unless we ensure that Congolese refugees and displaced populations can return to their homes safely and with dignity. This requires comprehensive measures that address the root causes of displacement and ensure that refugees are not left behind in the peace process. The Nairobi process and the Rwanda roadmap are steps in the right direction. But without a genuine commitment to inter-Congolese dialogue, the cycle of conflict will continue. Only through inclusive and transparent dialogue, one that brings all stakeholders to the table, including marginalized communities, can the DRC break free from its troubled past. We must foster a dialogue that addresses grievances, promotes justice, and builds trust among all Congolese citizens. It must be recalled that the Rwanda process alone cannot solve the DRC's problems without complementing it with the Nairobi process in an inclusive manner. This was loudly stated in this Council. Madam President, I want to take this opportunity to shed light on the minerals issue as it was raised in the SG report on MONUSCO, and also some Council members raised it this morning. The issue of mineral exploitation is a red herring dangled to distract from the real issues and root causes of the DRC conflict. I want to state here that it's rather puzzling that the Rwihakanye mine site under the M23 controlled territory currently is now given particular attention, especially given the fact that it was previously exploited by Pareco and its splinter groups, Codeco, FDLR, and Burundians, with minerals being smuggled across the Burundi border. At that time, there was no global outrage. Associating minerals with the M23 is a diversion from the root causes of the conflict and is demeaning to the political claims of Kinyarwanda-speaking Congolese of Eastern DRC. The only solution to address the illegal exploitation of minerals in Eastern DRC is to put in place the infrastructure, laws, and trade regulations, all of which cannot see light of the day without peace. Let us value and commit to the most crucial element of any societal and economic transformation, which is peace. And I mean peace in real capital letters.
Madam President, Council members, before I conclude, I would like to highlight and emphasize 4 key facts that go to the heart of resolving the current conflict from the perspective of my country, Rwanda. First, DRC has to own up to this crisis. It must deal with its own internal contradictions and contestation with its own citizens. The M23, who are largely Kinyarwanda-speaking Congolese, are Congolese citizens. DRC cannot ignore or run away from that fact. The grievances they have that force them to fight for their rights are with their government. That's the government of the DRC. I want to emphasize here that the current M23 didn't come to DRC from Rwanda. They came from Uganda. The facts are that the M23 group that went to Rwanda after their defeat in 2013 were disarmed and cantoned in eastern Rwanda, close to Rwanda-Tanzania border. That is hundreds of kilometers away from the border between DRC and Rwanda. And that was deliberately done to ensure that they're very far from the Congolese border so that there's no risk of them destabilizing their country. Their arms were officially handed over to the DRC government. That's also a fact that is on record. How then does this become a Rwanda problem? DRC must stop externalizing this problem to Rwanda and must take full ownership and leadership in resolving its own internal crisis. Second, the esteemed Council, as the custodian of global and regional peace and security, must be seriously concerned and indeed alarmed by the amassing of foreign fighters in eastern DRC. Since the conflict re-emerged, DRC has run from country to country, mobilizing fighters and military support to fight its own citizens, the M23. Today, Eastern DRC has a cocktail of European and other mercenaries, and I mean mercenaries, paid mercenaries. You have their Burundian troops. You have their Sami-DRC troops drawn from South Africa, Tanzania, and Malawi. One should wonder whether this helps to find a lasting solution or aggravates an already dire conflict and jeopardizes any efforts to find a lasting solution. As this council already stated, there's no military solution to this conflict. Solution lies in a political solution. Therefore, for DRC as a state actor to resort to the hiring of foreign mercenaries, amass foreign troops, and undertake state-orchestrated proliferation of arms to unruly militia dubbed Wazalendo, who have committed human rights violations, including rape and sexual violence, and the FDL genocide, all with the aim of fighting its own Kinyarwanda-speaking community, whose only demands from their DRC government is protection of their inherent citizen rights, their human rights, and the right to live in peace and decently on their ancestral land. That's a matter that this council must call out and condemn. Third, DRC must disengage with FDLR, a genocide terrorist armed group that poses an existential threat to Rwanda. FDLR and its splinter groups are currently embedded with Congolese army, FARDC, and they are armed and supported by DRC government. It must resolve this and completely disengage with FDLR and remove the threat to a neighbor in order to guarantee lasting peace and good neighborliness. This is at the core of the Rwanda process. Fourth, Rwanda is fully committed to improving relations with DRC, and we mean this genuinely, honestly, and seriously. We recognize that good relations between our two countries are in the best interest of our peoples and the region. The Great Lakes region has great potential. Our people are interconnected geographically, culturally, in terms of our infrastructure, so there is a lot to gain when there is peace among us. However, these relations will only succeed if we all own the regional processes, that's the Nairobi and Rwanda. Rwanda has consistently demonstrated its willingness to engage constructively, and we believe that with total commitment to the Rwanda and Nairobi processes, we can pave the way for a more peaceful and cooperative future. In simpler terms, Rwanda believes that there is no military solution, as I said, to what is a political problem.
In conclusion, Madam President, Council members, Rwanda remains completely committed to the peace, security, and cooperation framework for the DRC. With the right actions and renewed commitment from all parties, we believe this framework can still deliver on its promise of peace and stability. Rwanda stands ready to support the Special Envoy in all the efforts to bring about lasting peace in the region. The Great Lakes region has immense potential, as I said, and I continue to emphasize that, and with peace, we can unlock that potential and transform our region into one of the fastest growing regions in Africa. I thank you for your kind attention. I thank Rwanda. I give the floor to the representative of Angola. Okay. Ibindi nzabishyiraho ikindi gihe. Ibi biri na disgusting, ni byiza ko tubyumva, ariko reka kuba tumva izi Icyongereza birababaje cyane, ariko reka mbibabwire ibyo yavugaga. Kumva ibinyoma by'uyu muntu ugatega amatwi, I can feel, ndibaza ukuntu Therese Kayikwamba yumva yicaye ahantu nk'ahariya, yumva ibinyoma basubiramo, yarangiza agafata position ngo DRC must. Aho utavuga iby'u Rwanda uravuga ibyo Kongo igomba gukora. Yarabeshye ko ngo barashaka amahoro, nabo ngo biyemeje guharanira amahoro, ariko ko FDL ikomeje gutera ikibazo, ndetse ngo na za mayimayi, ariko muri za mayimayi avuga, akavuga Nyatura, akavuga Pareko, ntiyigeze avuga biriya bintu bya redi. Kandi Nyatura ni mayimayi yiganjemo abahutu. Donc urumva ahubwo nibo banyamoko, bariya ni abakongomani, bari mu gihugu cyabo, ni igihugu cyabo, ntaho bahuriye n'u Rwanda, ntabwo barwanira u Rwanda, ntabwo barwana kujya mu Rwanda, ariko kubera ko ari mayimayi z'abahutu zishobora kuba wenda barananiwe kuzinjiramo, kuzicengera, ibyo ni ikibazo. Nababwiye bya histoire y'abamayimayi bariya ba Nyatura, yes, ashobora kuba harimo bad apples, harimo abantu bandi babi barimo bakeya, ariko nababwiye ko ahubwo baproteja n'inka z'abatutsi kuruta z'aborozi b'abatutsi kuruta na M23. Bo barazirya bakaziba, izindi bakazijyana i Rwanda, ariko bo abandi bo bari ntabwo iyo bazibonye nazo abaturanyi babo bazi ko bazinywamo amata. Bati Burundi, nabo ngo n'abarundi babashyizemo, Sadek bavuze Barundi cyane cyane, bo bagarutseho cyane, barongera baracyaka inyuma ngo abatutsi ngo urwango ngo kututsi community, bibareba hiki ko ari abanyekongo, bibareba hiki? N'abanyekongo. Ibyo ni ibintu byavugwa n'abandi, ntabwo bivugwa namwe. Reka kuvuga ngo muri guverinoma y'abatutsi ntabwo bivuze ko ngo muzajya muvugiraho umututsi wese ahari, ngo mumwumvise muri Haiti ngo umututsi yapfuye, ngo none ngo muze, nta rusoni. Congolese bati impunzi, tekereza kuvuga ngo impunzi zikeneye gutaha, impunzi zibayeho nabi, impunzi mwebwe muzisoro, muzi mwarazize pipiniere, muzivanamo abana bajya kujya gupfira ku Rwanda, ni mwebwe muzifitiye impuhwe. Akomeza avuga ati Kongo, ukagira ngo noneho hari aho nagira nkagira ngo arimo aravuga Kongo, hano mu ambasaderi wa Kongo. Ati ndatangazwa no kumva Rubaya bayihaye atansiyo, ati igihe yari ifitwawe n'abarundi ntacyo mwavugaga, atari ko M23 yifashe mutangiye kugira impuhwe. Uribaza, donc naho akongera akaba M23, akayivugira rwose, ati ni gute igihe ko Burundi ati bwatwaraga za minere, se mubibwirwa n'iki? Bari muri Rubaya mwabwirwa n'iki ko bizijyana? Aho bazijyana n'impamvu yazo. Ati ntimwavugaga, kandi arabizi neza ko Rubaya yabaye under control y'abasirikare ba FARDC kugeza nyuma yaho bayambuye
Edouard, ariko nubwo byaba atari nuko nguko ibibera Rubaya mwebwe mubizamo nkande. Noneho abati uburenganzira M23 yo mukaba ari umutindaho irwanda uburenganzira bwa M23 mubuzi mute mwebwe muzi ubwo burenganzira gute kugeza ubwo mugera muri UN mukaza kuvugira ubwo burenganzira mu kuvuga uburenganzira M23 rwanira. Ibi kwereka ko nta commitment y'amahoro nkuko mubivuga ko ari mushaka gukomeza kuvuga ko ari M23 rwanira uburenganzira bwabo. Bati ndetse ibyo mubeshya atari ibintu ngiye kuvuga ati mwajya ati M23 twashyize kure cyane igihe batsinzwe tujyana Kibungo ati hafi ya Tanzania ati kugira ngo itaba hafi y'u Rwanda inako ya Kongo. Wow, ukagira ngo mu Rwanda ni nka na Amerika aho uvuga uti umwe ari Arizona azagera Boston hashize amasaha 6 ku ndege cyangwa 5 n'igice. No, ni Kibungo na Gisenyi nguri kure. Umuntu bakuyeho imbunda Gisenyi no bakuyeho imbunda Kibungo byose ni kimwe. Doesn't matter. Kibungo muhagenda umunsi se muhagenda amasaha ngahe. Noneho agaruka rero kuvuga ngo ba mercenaire ngo bishyurwa ate Barundi bishyurwa ndetse harimo na Sadek harimo n'aba mercenaire b'abanyamahanga foreigners ngo bishyurwa akabitsindagira. Noneho bikansetsa cyane ku gihugu kiri muri Mozambique gikora ubucanshuro, igihugu kiri muri Central Africa gikora ubucanshuro. Aba bantu rero bikwereka bwa bintu byo kwikuza no kwiyumva ari ibintu by'ibitangaza, ari ubwoko busumba ubundi. Bo bagomba gukora ibintu ariko abandi bo badashobora gukora nk'ibyo bakora. Niki gituma mwiyumva gutyo? Icyo kintu cyaranshobeye kiranyobera. Ni gute ushobora kwandika disikuru yanditse uzi kuri buze kuyisoma kuko uratekereza ugashyira ku ikaramu warangiza ukavuga. Izo procedure uko ari 3 zose ukazinyuramo warangiza ugakomeza ukavuga ngo ukongera ukazisubiramo ukasubira muri bya binyanga kandi bibaza ko na mbere yo kujya kwivuga ubanza kuyisoma ugakora edit ukareba ko yanditse neza. Wowe ukoze ibintu nk'ibyo warangiza uti tibishyura abantu abasirikare bari muri Kongo b'Abarundi bishyurwa ukagira ngo abanyi donc ntabwo abanyarwanda bajya ahantu na hamwe. Okay, ibindi bibaye birebire ubwo mureke tuzabigarukeho ikindi gihe. Niyo muri Amerika nabwo ubwo tuzayiganiraho ubwo nyine. Ndumva ntashobora gusoma izi message kuko ndarekonesa gusa abantu banditse ko amasaha murabibona ko yageze kure cyane. James Warrior Muhigirwa Heli iyawe yo ndumva nayisubiza. FDLR ni urwitwazo nta kimwe twaye. Cyakora ninabaho izaba ari mwebwe mwayiremye kuko n'igihe mwahawe amahirwe yo kwirwanya mwagiye muca ku ruhande mukajya ahantu ari zahabu. Firem Borno ndagusuhuje. Simply Wonderful Kaborogota Muhigirwa Heli ntabwo wumvise se, ntabwo wabyumvise ko yavuze ko ngo yavuye muri cyangwa ntabwo wabyumvise ngo iyi M23 ngo ihari irwana iyabo ngo bayijyanye Kibungo. Ntabwo wabyumvise.
ngo iyi M23 ngo niyavuye Uganda. Emmanuel Marafiki, buriya batangiye byarangiye, buriya byatangiye buriya babihakanye, ndabusohoje nawe. Mbanza umutima akomera cyane. Emmanuel Tadabagira, Mutwabiri, komera. Andre Mubera, Matter of Time, Beza Benito, ndabasuhuje cyane. Kanyarwanda Peace, exactement, wowe wabyumvise busobanura biriya bifobagane by'i Kigali. Mahoro inyoni nyinshi, Kamanzi Lodge, Gihuru, BNB mbona bihita. Ingaruka zabyo yihorere. Bibi turukorere, merci. Matter of Time, ntabwo ari Mitari, ni uwitwa Piyo Mugabo. Beza Lavina, ntiwumvise ko avuze ko atemerewe gutora. Jacob Ryamukuru, Marie Jeanne Mukankuranga, Kabz Edgar, Mutagatifu Mwiza, ngo ntiwumva, donc batangiye kumubuza ko abakozi bamukoraga mu Bugesera ngo ntibamukorere, urumva ko byaratangiye. Bashaka kumukenesha. Dukundane, twaje amahoro. Twaje mungu na stars. Yigeze se Mbanda uvuga yigeze ashingwa amatora? Ariko ni igitare. Mbanda yigeze ashingwa amatora? Ambo, ubu nasomaga Mutagatifu Mwiza. Ambo. Ntabwo ari igihe ubyumva gutyo. Ni procedure batangiye, ariko noneho mfite imbaraga, ahubwo ni wumva imbaraga nyinshi cyane kumva ko ari jyewe ubabwira ibyo gukora. Ravina, niko bigenda, iriya ni procedure batangiye. Beza, Frank igira neza, Jean Kaonga, Marie M, Dukundane, James Warrior, mwese mwakoze. Nzabirimba Gaston, Tom Vedaste, buriya byatangiye. Bedier, Theophile Musafiri,
Protein ije imbere. Nkurunziza God, The Bahati Family Empire. Agnes, oya n'uRwanda. Kagame arayihakana gusa. Nkonkwa Emmanuel. Yvonne Rutebuka, iminsi myinshi. Agnes Kamanzi, Mbanzumutima, New Hope Ministry, Chimutu Banda, Nzabirinda Gaston, mwese ndabashuhuje kandi mwakoze kubana nanjye, reka dutandukane na ejo. By the way, murabizi ko ejo mu gitondo ndetse ku manywa tuzaba turi kumwe nta gihindutse na Madame Victoire Ingabire. Ubwo rero mushonje muhite mu gitondo, bazaba bari ku kazi muzashyiremo ekuteri. Tuzaba turi kumwe, tuzaganira kuri ubukungu mu gihugu cyangwa se ubuzima mu gihugu muri iki gihe uko bumeze, cyane cyane ko noneho n'ifaranga ryataye agaciro, kubaho muri Kigali biragoye cyane. Na hejo rero, ciao. Cyangwa naho uyu munsi, by the way, naho uyu munsi